Today, I'm going to talk about something relating to another text which I have come across, which is about oil, and I will be looking at the English text as well as the Arabic equivalent and see how they are actually connected or related, and if there are any issues relating to these particular texts. We're going to look at the text. The text says oil. The Middle East countries produce more than half of the total product or production of the world. The first nation in the production of black gold is Saudi Arabia. When the last war broke out between the Arabs and Israel, the Arabs stood firm under the banner of Islam. They decided to use all their resources and exercised an active part in the international sphere. Petroleum has become the strongest of all economic weapons. The Arabs spared no effort to use at once that weapon against their enemy. With quick decisions and firm opinions, the Arabs, without any exception, carried out their plan. The world must know the power of the Arabs, the power of right and justice. God will help the Arabs to continue their glorious steps on the road of freedom, guidance, and liberation. This is what the text is actually telling us about the war, which was in 1973. And let's look at the Arabic text and see how it's translated from English. تنتج دول الشرق الأوسط أكثر من نصف الإنتاج العالمي بأكمله، وتعتبر المملكة العربية السعودية أول الدول المنتجة للذهب الأسود. وعندما اندلعت الحرب الأخيرة بين العرب وإسرائيل، وقف العرب بثبات تحت راية الإسلام وقرروا استخدام كل مواردهم وقاموا بدور فعال في المجال الدولي، وأصبح البترول أقوى الأسلحة الاقتصادية جمعاء. ولم يدخر العرب وسعا في استخدام هذا السلاح فورا ضد أعدائهم، وقد نفذ العرب خطتهم بقرارات سريعة وآراء راسخة دون استثناء منهم. ويجب أن يعرف العالم أن العالم قوة العرب قوة الحق والعدل، وسوف يكون الله في عونهم في مواصلة خطواتهم المجيدة في طريق الحرية والهداية والتحرير. Looking at this text, we find, well, I find anyway, that there are few elements which needs to be looked at, and they are not really considered, you wouldn't notice them, but they are actually already there, but you need to look at them very closely. First of all, if we look at the first sentence, لو ننظر إلى الجملة الأولى، يعني نجد أولا العنوان oil is missing from the target text. I mean, why is it missing? Oil is here, but it's not there. Why? This is on the part of the translator. He's forgotten or she's forgotten. تنتج دول الشرق الأوسط أكثر من نصف الإنتاج العالمي بأكمله من ماذا? Of what? They should say من البترول أو من النفط أو النفط. فيعني طبعا هذه غير موجودة في النص الأصلي بالإنجليزي، لكن كلمة oil موجودة، فلماذا ذهبت كلمة oil من الجملة؟ الأمر الآخر، the first nation in the production of gold is Saudi Arabia، المملكة العربية السعودية كذا. وعندما اندلعت الآن the first nation in the production، هذه جملة معقولة ومقبولة بالنسبة للغة الإنجليزية والعربية. وعندما اندلعت الحرب الأخيرة the last war، طبعا what is meant here for the last war, what is meant is 1973, because at that time it was the last war between Israel and the Arabs where the petrol was used. Now, what is important is this sentence between the Arabs and Israel, and the Arabs stood fast in this. وعندما اندلعت الحرب الأخيرة، ما بنعرف أي حرب
يعني طبعا لأن ما في تاريخ للنص فنتركها. لكن Arabs or the Arabs are Israel and the Arabs. Arabs and Israel. I mean, I think they meant the countries in the Middle East. These are the ones that are talking about. ننتقل إلى الجملة وقرروا استخدام كل مواردهم وقاموا بدور فعال في المجال الدولي. أيضا كان في والدولي بدون نقاط، يعني هذه هي المدرسة المصرية في أن لا نضع نقاط تحت الياء وتحت في كلمة في وفي كلمة الدولي. الآن وأصبح البترول أصبح البترول أقوى الدول، قرروا كذا كذا. فنشوف they decided to use all their resources and exercise an active part in the international sphere. وقرروا استخدام كل مواردهم وقاموا بدور فعال في المجال الدولي وأصبح. We can notice that عندما قال وأصبح البترول أقوى، يعني in the English the paragraph starts here, whereas the Arabic did not break the paragraph where it should be the way it is in the English, and there is no harm in actually keeping it as a separate paragraph the way it is in English. يعني ليش ما بيخلي نفس الفقرة بالإنجليزي وبالعربي نفس الشيء؟ why I don't really understand why to change the actual paragraph in the Arabic as opposed to the English. There's no reason for not keeping to the same form or format, I suppose, in English and in Arabic. Here, petroleum has become the strongest of all economic weapons. The Arabs spread. I don't think it's saying the word the Arabs, I think, is not really, you don't need to say the Arabs, you say Arabs, unless you want to say Arab countries, or certain Arab countries, or the Arab countries, which are the 22 Arab countries هنا. يعني 22 دولة عربية ممكن نشير إليها بأنها هي الدول التي وقفت إلى جانب بعضها البعض في الحرب هذه. Okay, إذن here the Arabs spared no effort to use at one that weapon against their enemies. I think it's the word at one here. I don't think it's at one. It should be at once or at the same time. I think it is at the same time here, that they are trying to actually say that they are at once or at the same time. They all stood together in that particular war. So there is an error in the English. Now here there is a school, there are two schools in translation where if there is an error in the source text, if the error is obvious, I think Western 2002, he mentioned something about that along with Newmark, and they were talking about whether to change the text, the original text, or correct it or not correct it. I mean, there are two schools. One is to correct the original text if the errors are obvious and it's logical, but the other school says no, don't change the source text at all and just convey what's in the source text. But I think if there is an obvious error in the source text, why not then not when you convey it in the target text, it's better to correct it in the target text. And here it is a very small correction. It's not really a big correction. It's just saying that at one here means use at once their weapon against their enemies. So there's no harm in doing that. يعني ما في لا ضير في أن نصلح كلمة at one to be at once. Or at one, يعني at one maybe here it means that they are all as one entity, I suppose. So maybe we can say كما قال هنا أنهم يعني جمعاء كلهم مع بعض استخدموا هذه، لكن هي أنا لا أظن أنها هي المعنى. يعني هو كلمة all economic weapons أقوى الأسلحة الاقتصادية جمعاء هناك صحيحة، لكن the Arabs spared no effort to use at one that weapon against their enemy ولم يدخروا
ولم تخل العرب وسعا في استخدام هذا السلاح فورا at once I think فورا ضد أعدائهم. So it is at once here and it is understood by the translator, which is a good thing as well. With good decisions, look يعني بنلاحظ انه here you start a new paragraph. Here it is within the same paragraph. So why did you change the paragraphs? I really don't understand the logic in the target language to be changing that paragraph. There is no reason for that, doing that at all. It can be kept as is. And then نفذ العرب خطتهم بقرارات سريعة, which is perfectly fine in both the English and the Arabic. Here with quick decisions and firm opinion. وآراء راسخة دون استثنائهم. Here I don't know whether it's a very good Arabic here. I think it's better to say نفذ العرب جميعا دون استثناء خطتهم بقرارات سريعة وآراء راسخة. It's better say rather than keep it right to the end. يعني هو here the translator is trying to keep it right to the end, to keep to the same structure. But really it does not make sense in the target language, so why not? The word order can change slightly. It might be considered to be a structure shift, as we know about it, these shifts that are talked about by Catford, about structure shift, where the word order is changing slightly, and that's no harm. There is no harm in doing that. So I think العرب دون أي استثناء بينهم فيما بينهم, يعني وقد نفذ العرب جميعا دون استثناء, دون استثناء أي بلد منهم خطتهم بقرارات سريعة وراسخة. ويجب أن يعرف العالم. The world must know the power of the Arabs. يجب أن يعرف العالم قوة العرب. The power of right and justice. I think what is meant is the power of what is right and just. What is right and just. And I think here maybe the English is not as strong, which makes me doubt whether the English is the source text. In this case, it might be that the target text is the English and not the other way around. But in any case, still, it is not actually correct to say that the power of right and justice. It is the power of what is right and what is just. So I mean, this is another issue with regards to قوة الحق والعدل. يعني هنا ترجمة حرفية من الإنجليزية للعربية من العربية للإنجليزية وليس العكس. وأيضا كلمة يجب لابد, I think it's better than يجب, لابد أن يعرف العالم, لأني must, because must تعطي لزاما علينا أو لابد من أن نقوم بذلك, وليست هي بس مجرد يجب. يعني كلمة يجب لا تعطي معنى القوة مثل كلمة must التي هي 100% probability that's going to happen, and that's what the must is used when it must is used. God will help the Arabs. Of course, يعني وسيكون الله بعون العرب. I don't think you can say that. You can say كان الله في عون العرب. يعني كان الله بعون العرب, يعني لا تعني معناها الماضي, ممكن تعطي المستقبل والماضي والحاضر. فسيكون الله في عون العرب, يعني I don't think it's a good idea to say سيكون, يعني كان الله في عون العرب. وهناك مشكلة أن كلمة الله و God are not full equivalent or perfect equivalent or complete equivalent, as we know that according to Jacobson, when he talked about the complete equivalence which is not achievable, or the full equivalence which is not achievable, again we find that in Catford and in also Jacobson when they talk about full equivalence or complete equivalence. فكلمة Allah و God, maybe to some who are in theology apparently it's not the same, but I would say
because it's capitalized, it can be acceptable here in this particular instance. كان الله في عونهم في مواصلة خطواتهم المجيدة on the road of freedom, guidance and liberation. طبعا خطواتهم المجيدة glorious المجيدة في طريق الحرية والهداية والتحرير. I think the word liberation, freedom, of course liberty or freedom is the same. Sometimes you can say liberty and sometimes you can say freedom. For الهداية, guidance will be a good one as an equivalent to that, and liberation of course تحرير الأرض. Of course for the main issue about the Palestinians and the Israelis issue of liberating some of the lands that's been occupied by Israel at the time. فهذه هي نقاط في الترجمة التي يمكن النظر إليها ومتابعتها، ويجب أن نكون أكثر حرصا في النظر في النص باللغة الإنجليزية والنص في اللغة العربية. وطبعا هناك أمر آخر أريد أن أنوه عنه، وهو عن الترجمة السياسية، على اعتبار أنها إلى حد ما هي ترجمة سياسية، لأن هناك أيضا النقطة المهمة التي لاحظتها أيضا في النص هي كلمة oil في بداية النص، يعني في العنوان كلمة oil وثم تأتي كلمة petroleum، يعني عندنا petroleum و oil، يعني ما الفرق بينهما؟ يعني هنا المسألة كيف نترجم كلمة oil وكيف نترجم كلمة petroleum. كلمة oil هي طبعا كلمة تعتبر يعني more less formal، أقل رسمية من كلمة petroleum. Petroleum is more of a specialized word and it is of Latin origin or Greek origin, so therefore it will be more formal, and that's why it's more specialized. It's a hyponym as we call it، يعني كلمة متخصصة أكثر من كلمة oil، لأن oil هي كلمة عامة وهي السوبر اوردينيت، والكلمة الأخرى هي الهايبونيم المتخصصة. وهنا طبعا بالنسبة للترجمة كلمة oil وبتروليوم، إذا ترجمنا كلمة البترول، يعني أنا بالنص هنا أتصور أنه هو استخدم كلمة وأصبح البترول أقوى، أصبح البترول أقوى، يعني هو ما ذكر أيضا الأويل بالبداية، خطأ من الكاتب من المترجم أنه ما ذكر كلمة oil، يعني oil كان ضروري يترجمها على أنها البترول أو النفط. فلو وجدنا أنه يعني من كلمة بترول هي طبعا transliteration إلى حد ما، أو Arabization as some might call it، يعني تعريب كلمة بتروليوم بكلمة البترول، وكلمة oil بمعنى النفط، ويستخدم أتصور أن شركات النفط وشركات البترول كلا المصطلحين مستخدمين في هذا السياق، يعني يعتبر كلمة oil less formal باللغة الإنجليزية. أما بالنسبة للغة العربية فكلمة النفط هي مستخدمة بشكل كبير، وأيضا كلمة البترول هي مستخدمة أيضا بشكل كبير. أتمنى أن تكونوا تعلمتوا ولو بعض النقاط عن الترجمة هذه، وأتمنى أن نلقاكم قريبا في تسجيل آخر عن هذا الموضوع. تحياتي.